Ahlan wa sahlan wa marhaba mtazamaji wa Channel 7 News TV kokote uliko Afrika na nje ya mipaka ya Afrika. Ukiwa Afrika Mashariki unaendelea vipi, uhali gani na habari za asubuhi? Good morning kokote uliko. Mimi naitwa Munashai, niko na Emmanuel Busire, nyuma ya kamera producer wa kipindi chetu ni Eugene. Kwa kisha asubuhi ya leo tunakujuza habari mbalimbali za kitaifa na kimataifa, michezo pamoja na burudani. Nikusihi baki nasi kuanzia mida hii hapa ya saa 2 na dakika 15 masaa Afrika Mashariki mpaka 3 na dakika 15 tutakuwa tunarindima ndani ya hiki chumba cha Channel 7 News TV East Africa. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, YouTube pamoja na Instagram, bila kusahau TikTok. Hii ni Channel 7 News TV East Africa. Lakini pia wadau wetu na washirika wetu wa nguvu, basi tutakuwa nao sambamba sanjari kabisa kwa kisha tunakujuza yale ndani na nje ya mipaka ya nchi ya Kenya. Lakini hawa si wengine ni Kenya News Alert. Emmanuel, habari za asubuhi? Jema kabisa. Ndio. Ni siku nyingine. Ndio. Mungu ni Mungu. Ndio. Na ametuwezesha kuona siku hii tena. Alhamdulillah. Shani yake ni kubwa sana Mungu. Bila shaka tunatakiwa kumtukuza na kuzidi kujiombea yale mema sisi na wenzetu ambao wanapitia changamoto. Leo umekuja na maneno mazito ya Kiswahili. Ndio. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Sana. Hii inamaanisha hiki ni kilemba ambacho nikivaa hichi ndio kinanitafsiri nirudi kwetu kule Warabuni naanze kusema yale maneno yetu ahlan wa sahlan wa marhaba. Ndio. Mtazamaji, leo tuko na mengi ya kuzungumza. UN again Mediate for Raila NDP Rigathi Gachagua to have a handshake. Lakini hii tutakujuza nayo, na hii tutakupa taarifa na tutaona video ambayo imemwonyesha Mheshimiwa Raila ama Odinga pamoja na NDP Gachagua wakiwa nasalimiana kwa tabasamu na furaha tele. Siku zote Emmanuel ananiambia uadui unabaki kwenye siasa, wakikutana nje maisha mengine yanaendelea. Bila shaka jana nimejionea kwa macho yangu. Habari za kitaifa tunazo tofauti ikiwemo ile wadukuzi wa geuza Kenya MLO wao CA ikijitahidi kuziba mianya, lakini wakili azima injili ya mambo matatu ya kufufua kiwanda cha sukari cha Mumias. Huku na kule iko taarifa ambayo inamhusu shujaa aliyetumikia taifa kwa kujitolea. Rais Ruto amuombelezea Muthoni wa Kirima kama shujaa huyo ambaye aliweza kutumikia taifa kwa kujitolea. Taarifa nyingine ni polisi wafungiwa ndani ya nyumba ya mashukiwa wa kuuza chang'aa, yani wakaingia alafu wakafungiwa. Hakuna kutoka mtu, lakini humo mkifaidi chang'aa. Lakini mwenyekiti wa Embakasi Ranching azikwa katika shamba lake la Ndeia. Hiyo ni taarifa ambayo pia inapatikana kule kitaifa kabisa. Lakini taarifa ambayo inaendelea kutikisa kichwa kuhusiana na zile shamra na sherehe au yale tunahitaji Kiswahili fasaha tunaita kongamano la mabadiliko ya tabia nchi 2023 Afrika 2023 Afrika. Wapi inafanyika? Nchini Kenya, si ndio? Sasa taarifa bado ili kongamano inaendelea, na leo ni siku ya 3 bila shaka, na ndio siku ya mwisho pale KISII Nairobi. Bado shughuli ambayo imeleta watu pamoja, shughuli ambayo imeleta watu pamoja, lakini ni shughuli ambayo imekutanisha nchi zaidi ya nchi 20 katika taifa moja, si ndio? Naam. Kimataifa tunayo taarifa ambayo inahusu kifaru cha Challenger 2 cha Uingereza cha haribiwa huko Ukraine. Lakini pia Marekani, kiongozi wa zamani wa Proud Boys hukumiwa kifungo cha miaka 22 jela. Taarifa nyingine kutoka nje kule, Wagner kutambuliwa kama kundi la kigaidi nchini Uingereza. Hizo na taarifa zingine nyingi, michezo na burudani. Manuel, bila shaka utakuwa na 1 na 2. Tutamjuza mtazamaji wa Channel 7 News TV. Bila kupoteza muda tuanze na taarifa za kitaifa. Hujaniuliza leo maktaba kuna nini Manuel? Maktaba kuna nini? Hilo swali lako mara nyingi huwa natamani kusikia. Maktaba leo kuna nini? Tarehe kama ya leo, tarehe 6 ya mwezi wa 9 mwaka 1522 tunayo kumbukumbu ya meli ya Victoria kuandika historia kuwa ndio meli ya kwanza kuzunguka ulimwenguni. Meli ya Victoria. Mwaka 1522. Hii ni kutoka maktaba 1522. Hivi the first one. Historia. Hiyo ni historia. Kwa hiyo kutoka maktaba tarehe kama ya leo, tarehe 6 ya mwezi wa 9 mwaka 1522 tunayo kumbukumbu ya meli ya kwanza ama ni meli ya Victoria kuandika historia
kuwa ndio meli ya kwanza kuzunguka ulimwenguni. Hii ni meli ya Wahispania ambayo ilikuwa ikiongozwa na mvumbuzi Mreno ambaye alikuwa anaitwa jina lake ni Ferdinand Magellan, lakini yeye alisafiri kutoka Spain kuanzia Septemba 20 mwaka 1519 ili kutafuta njia bora zaidi kwenda huko Indonesia. Lakini msafara huo ulianza na meli 5 zikiwemo Victoria na wahudumu 260. Yaani jumla ya wahudumu walikuwa ni 260, lakini meli hiyo au msafara huo ulikuwa na meli 5, si ndio Lakini Victoria ilianza safari Victoria yenyewe pekee. Kulikuwa ni msafara wa meli 5, lakini Victoria yenyewe pekee ilikuwa na wafanyakazi 45 na manahodha wake akiongozwa na Luis Mendoza na wengine 27 waliotoka Castile. Zaidi ya hao lilikuwa ni kundi la kimataifa lenye wafanyakazi 7 kutoka Ureno, watatu kila moja kutoka Genoa na Naples na mmoja kutoka Sicily na Venice, huku wawili kutoka Navarre kaskazini mwa Spain. Lakini wengine watatu kutoka Ufaransa na mmoja kutoka Ujerumani, Austria pamoja na Rhodes. Lakini idadi kubwa ya wasio wa Kastilia iligeuka kuwa jambo muhimu wakati wa maasi ya Pasaka mnamo mwaka 1520. Kwa 1920 1522 ndio meli hiyo ilitia nanga na kuandika hiyo historia. Sasa hapa tuko mwaka 1520. Lakini mbali na maafisa wa meli na mabaharia walikuwa seremala, wapishi, lakini pamoja na wale wahunzi wawili ambao wapiganaji watatu pia walikuwepo. Lakini pia Martin de Gatal alikuwa ni miongoni mwa hawa wasafiri. Lakini mnamo mwaka 1520 Agosti walimpoteza huyu bwana Martin de Garate ambaye alikufa maji huko Patagonia wakati akivuka mlango wa Santa Cruz kutathmini kama Santiago ilianguka tu au inaweza kujengwa upya, kwa sababu yeye alikuwa ni fundi seremala. Sababu na kipindi hicho alikuwa anatumia sana mbao katika kuunda hizo meli, sawa Lakini mwisho kabisa kwa sababu tukatisha story ni ndefu kwa kweli, mwisho kabisa kilichotokea ni Magellan naye mwenyewe alifariki dunia kwa maana alikufa maji wakati wa safari hiyo, na Victoria pekee na wafanyakazi 18, yani meli na wafanyakazi 18 ndio waliweza kurudi Sevilla, Spain baada ya kuzunguka duniani kote. Kwa wafanyakazi 18 tu walibaki kwenye meli hiyo ya Victoria na kurudi Spain. Katika wale wafanyakazi ambao uvumbuzi unakuja na na maafa pia. Maafa ya. Maana yake nyinyi mnajaribu kitu kwa mara ya kwanza. Ndio. Na katika kule kwanza lazima mtakosea. Ndio. Na kule kukosea kutawanyang'anya baadhi ya maisha. Na kisha baadaye wale ambao watabaki watajua kwamba tulifanya hivi na ikaleta changamoto hii. Kabisa. Sasa tubadilishe hivi ili tuendelee. Ndio. Ndivyo uvumbuzi unavyoendelea hadi kuleta kitu ambacho kimekamilika. Sawa sawa. Sasa mbali na taarifa hizo zote kutoka maktaba tumekujuza hapo, lakini natamani kwanza tuanze kutazama video ambayo ilimuonyesha siku jana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa sanjari kabisa katika gari lake la kishuka, wakipeana mikono na Mheshimiwa DP Gachagua, wakitabasamu huko Mheshimiwa Gachagua akimpokea Mheshimiwa Raila Amolo Odinga katika ule ukumbi wa KISII kwenye mkutano wa hali ya hewa, tuweza kuita hivyo, mkutano wa hali ya hewa. Wenyewe wanaweza wakasema kuwa ni kongamano la mabadiliko ya tabia nchi 2023. Tuko hapa live kama Channel 7 News TV. Tukimaliza na hiyo taarifa, tutazungumza na Emmanuel kidogo nini ambacho anaweza kutuambia kuhusiana na hili ambalo linatokea katika taifa letu, lakini nini ambacho anaweza kutuambia kutokana na ukaribu wa hawa viongozi ambao katikati hapa kuna mtafaruku tumepata kuona. Karibu mtazamaji wa Channel 7 News TV kutazama hii video fupi. Baada ya hapo tutaingia rasmi kwenye kipindi chetu na Emmanuel Bosire. Karibu sana. Down. Watch it.
Down, down. Watch it. Naam, hivyo ndivyo ambavyo mambo yameweza kuendelea na yanaendelea. Siku ya jana basi tulimwona Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akipokelewa na makamu wa rais wa Kenya Mheshimiwa Rigathi Gachagua, lakini na baadhi ya viongozi wengine mbalimbali. Ulinzi umeimarika kweli kweli. Emmanuel ndugu yangu. Naam. Tuna mengi ya kujifunza hapa na siku zote unatufundisha baadhi ya vitu ambavyo imani mimi naiona iko hapa. Jana nimeshtuka kweli kweli. Unashtuka nini? Nashtuka kuona namna ambavyo watu wanavyozungumza ni tofauti na vile tunavyoviona. Karibu wa Mheshimiwa Rais na vitu kama hivyo basi naona raha tu. Taarifa. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ni kiongozi wa taifa. Ni kiongozi ambaye ameongoza katika sekta mbalimbali. Ndio. Tangu ujana wake na hadi sasa amefika umri huu ambao amefika. Ni mtu ambaye ana heshima kubwa sana. Na kupokelewa kwake siku ya jana na Mheshimiwa Naibu Rais Rigathi Gachagua, ndio, hakuna mengi ya kusema. Lakini a picture is worth 1,000 words. Ndio. Ya kwamba unapoona picha ina maneno mengi sana. Kwa hivyo kule kupokelewa kwake Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa Rigathi Gachagua, kuna maneno mengi sana ambayo tunafaa tujifunze kwayo. Kwanza, inatuonyesha sasa nini maana ya siasa. Siasa, we differ in interests, but we are not enemies. There's no permanent friends, there's no permanent friendship. There's no permanent enmity in politics. So under those 48 laws of power, wote wanajua kuzitumia vizuri. Mheshimiwa Rais William Ruto, naibu wake, timu nzima ya Kenya Kwanza, pamoja na kiongozi wa Azimio ikiongozwa na Raila Odinga, wanaelewa vizuri kabisa how to apply those laws. Kwa hivyo kule kupokelewa kwake Mheshimiwa Raila Odinga, ndio, kuna mambo mengi sana sana kutoka kwa hiyo kusalimiana na kumkaribisha. Kwanza ni funzo kwa Wakenya ya kwamba Raila anapokuwa juu ya gari, Mheshimiwa Rigathi Gachagua anapokuwa juu ya gari, kama amevaa vyenye amevaa tu kofia, yale maneno anasema sio yale Raila atavaa akiwa amevaa suti kwenye mkutano mkubwa kama huu ambao unaendelea KISII. Na yale ambayo yanasemwa juu ya gari hayana uhusiano wowote na yale ambayo nitakayosema nikiwa kwa suti. Kwa hivyo nikiwa pale, let's play politics. Nikija KICC, let's display governance. Sawa sawa. Nakula vizuri. Sijui kama unanipata. Nakula vizuri sana. Tukiwa juu ya gari, tupige siasa. Let's define interests. Lakini tunapokutana katika mkutano huu wa KICC, mkutano wa Afrika mzima na hata dunia mzima, wacha tuonyeshe uongozi. Watu wajue kwamba taifa letu lina viongozi, halina wanasiasa. Kwa hivyo siasa ni tofauti na uongozi. Kwa hivyo kile ambacho Mheshimiwa Rigathi Gachagua alikifanya ni kuonyesha uongozi wake kama naibu wa rais, kumtambua kiongozi wa upinzani, kuja katika mkutano ambao tunajadili sasa mambo ya Wakenya. Ndio. Hapa hakuna ubishi. Sawa. Hakuna ubishi hapa. Ni kuonyesha uongozi. Na kule kuja kwake Mheshimiwa Raila Odinga, pengine kupitia mwaliko. Lazima kulikuwa na mwaliko. Ndio. Kule kuja kwake sasa kunaonyesha kwamba sio siasa, ninakuja sasa kama kiongozi. Sawa sawa. Kupeana maoni yangu jinsi
tutaendelea mbele kama taifa, haswa mambo ya climate na kusongeza taifa letu kwenda mahali ambalo linafaa. Sawa sawa. Kwa hivyo na Wakenya wengi watakuja wasema ni siasa, ni handshake nini. Na wakimaliza mkutano siasa watarudi kwa siasa. Ndio. Ikiisha tu hivi watarudi kwenye siasa. Na pengine si eti wameshindwa kupiga siasa wanapoendelea na mambo haya. Kile ambacho wanafanya ni sasa tuonyeshe uongozi wetu. Let's see our leadership skills and governance to the public, to our visitors. And again, wageni wakija kwa boma. Watoto wanaitwa. Ndio. Mtoto mkubwa na mtoto wakati. Mara mingi ambao wanapingana nguvu pale nyumbani. Naambiwa wewe wacha tabia. Wageni wako nyumbani. Wakienda basi nini? Sasa wageni wamekuja katika taifa letu la Kenya. Inakuaje kama kiongozi wa upinzani Mheshimiwa Raila Odinga anakosa katika mkutano huu? Inakuaje Mheshimiwa Raila Odinga anakuja bila kupokelewa? Kwa hivyo ni kuonyesha and to display governance and of course to be given time to speak. Sawa sawa. Yeah. Hayo ni maneno ya ndugu yangu Emmanuel Bosere. Anazungumza kwa makini sana hapa. Siasa itabaki kuwa siasa, lakini mambo ya mkutano huu hususan haya mambo ya kitaifa yabaki kuwa ya kitaifa. Tukumbushe kidogo watazamaji wetu wa Channel 7 News TV. Hichi anachokisema Emmanuel ndicho ambacho kinaendelea, wa viongozi wakiwa juu ya magari. Hapa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akizungumza kuhusu masuala ya handshake, lakini pia akizungumza kuhusu masuala ya Mheshimiwa makamu wa rais kwamba hawezi kupeana naye mkono wa kichafu. Lakini jana tumeona mkono ukipeana. Wakiwa juu ya magari wanazungumza hivi, lakini wakutana kwenye mambo ya kitaifa yanakuwa mambo mengine tofauti. Hii hapa video ambayo inaonyesha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tuitazame. Ruto awache biashara ya kununua wabunge. Wabunge wananunuliwa, wanapigwa mnada kama ng'ombe au mbuzi. Alafu wanaenda pande ile wanasema wanaenda Ikulu kutafuta maendeleo. Hakuna maendeleo katika Ikulu. Wale wananunuliwa kama kuku. Sasa tumesema kwa sababu wabunge wamenunuliwa, kama wewe ulichaguliwa na chama cha Azimio, iwe ODM, iwe Jubilee, iwe Wiper, iwe DAP na kadhalika, kama unataka kwenda kunyakwisha, rudi kwa wananchi. Turudi naye kwa debe. Sawa sawa? Jiuzulu, urudi wapi? Ili ukichaguliwa sawa sawa. Usipochaguliwa shauri yako. Si sawa sawa? Si sawa sawa? Alafu huyu bwana Gachagua kila siku yeye anazoea kusema anaongea na mimi kama mimi ni rika yake. Hana heshima. Mdomo yake ni chafu. Tena anaeneza siasa ya ukabila. Akiongea anasema sisi watu wa Mlima Kenya hatutaki mambo yenu. Yeye anasahau ati yeye ndiye makamu wa Ruto. Sasa yeye anasema kwamba anaongoza serikali ambayo watu wa baba hawamo ndani yake. Na wanafanya ubaguzi kwa upande ya ajira ya watu. Wanaajiri tu watu yao peke yake. Makabila mengine, Masai, Wakamba, Waluhya, watu wa Mijikenda, Wajaluo hawana haki huku ndani. Tunaelewana vizuri? Hiyo sio Kenya tulipigania. Tunataka Kenya moja ambayo inatambua makabila 46 wote wa Kenya kama wa Kenya. Siasa ya ukabila mpaka tumalize. Siasa ya ubaguzi mpaka tumalize. Siasa ya ufisadi ya kununua bunge mpaka tumalize. Ama sivyo? Siasa ya ufisadi tumalize. Alafu anasema ati mimi nataka handshake. Niambie bwana Gachagua, mdomo yako chafu, mkono yako chafu, mkono yako imejaa na damu ya vijana wetu ambayo umewaua. Umetuma polisi akanpiga risasi vijana wetu wakawaua. Kwa hiyo wewe ni mtu mchafu. Wewe maskani yako nitaka kwa jela ya Kamiti au Shimo la Tewa. Sawa?
sio mtu wa kusalimiana naye. Kwa hivyo wananchi, mimi nataka mkae gangari, ili timu yetu itazungumza kule, lakini ikigonga mwamba tutapiga firimbi, mtamwambia jinyi jitokeze. Vijana, mko tayari? Wangapi wako tayari? Nione mkono hapa. Sasa siku hiyo tukienda tunasema nipigwe pingo sitarudi nyuma, nipigwe pingo, nipigwe risasi, nipigwe risasi, niwekwe jela, niwekwe jela, sitarudi nyuma. Hata Ruto aseme, sisa tutarudi nyuma. Azimio! Hiki ndicho ambacho amekizungumza ndugu yangu Emmanuel. Wanasiasa, viongozi wetu wakiwa juu ya magari, hivyo ndivyo mambo yanavyokuwa, lakini wakikutana kwenye mambo ya kitaifa ambayo yanaunganisha taifa, basi hivi ndivyo inakuwa. Kwa sasa hivi tazama tena hii video ambayo tumekuonyesha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alivyozungumza au alivyokutana na Mheshimiwa DP Gachagua siku ya jana. Baada ya yale ya kwenye gari, siwezi kumpa mkono wake mchafu, lakini hii ya jana ni ya kitaifa, sio tena kwenye magari. Hebu tutazame hii, mwisho hapo tutarejea Emmanuel aweze kuzungumza mawili matatu. Karibu. Down. Watch it. Hivyo ndivyo ambavyo viongozi wanaingia katika ukumbi huu wa KICC, na hili gari jeusi hapa ndio linaonyesha limempakia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Anashuka bodyguard wake Emmanuel. Pata kuna gari kubwa kulikweli. Ni kiongozi mkubwa, lazima gari liyo kubwa, si ndio? Kiwa kiongozi lazima uwe. Makamu rais huyo. Makamu wa rais wana shake hands. Handshake. Mikono yake ni michafu. Siwezi salimia. Ndio ile pale sasa. Kimwaga damu. Maana yake ni nini hapa? Anasalimiana. Tafsiri yake ni kwamba tuko pamoja. Hata kama tunayozungumza juu ya magari, sasa hapa tuko pamoja. Hii ni kwa sababu ya viongozi wengine mbalimbali wa kimataifa walikuwa hapa. Mataifa au pale. Umeona ulinzi? Ulinzi ni mkali. Ulinzi ni mkali kweli kweli. Sana. Mheshimiwa Raila Odinga anafika pale. Gari lake linaamrishwa. Ndio, na maelekezo yanatolewa pale kwamba bwana hivi ndivyo walivyokuwa naingia hivi. Sasa kuingia ndio huko. Alafu kwa red carpet pale. Ya kuonyesha kwa kiongozi mkubwa. Sio tu kiongozi bali kiongozi mkubwa. Na sasa tuone pale hivi naibu wa rais alikuwa. Naibu wa rais huyo makamu alikuwa amesimama, mkono mmoja mfukoni, mkono wa kushoto mfukoni, lakini mkono wa kulia unamsalimia, na baadaye akautoa macho kwa macho. Unaona? Ndio, na baadaye akautoa mkono kwamba anamwelekeza huko karibu sana. Na pengine niseme hadi wakati hivi nani alikuwa wa kwanza kuingia hapa? Ni mheshimiwa, unajua pengine naibu wa rais alikuwa anamsubiri rais. Sawa. Kama ilivyo desturi ya kwamba katika mikutano mikubwa hii naibu wa rais kazi yake ni kumpokea rais
na anapompokea rais wanaingia ukumbini. Ndio. Na mkutano unaanza rasmi. Sawa sawa. Na pengine ndipo alikuwa amemsubiri rais. Lakini katika kule kumsubiri rais, Mheshimiwa Raila Odinga akawahi kuingia. Na ikawa tu kwamba ni coincidence. Ndio. Kwamba haikutarajiwa. Ni sadfa wanasema Swahili. Ya kwamba katika kule kuja Raila anatangulia kufika kabla ya Mheshimiwa William Ruto. Ndio. Na sababu Mheshimiwa Rigathi Gachagua alikuwa anamsubiri Rais William Ruto. Ndio. Anampata Mheshimiwa Raila Odinga. Ndio. Na hiyo ndio tafsiri naweza pia, na sababu hajampeleka ndani kwenye ukumbi, amemwashia na mkono mwingine. Ndio. Angekuwa anamsubiria yeye, maana yake angewezekana kuongozana naye mpaka ukumbini hadi ukumbini na kumonyesha kiti chake ni hiki. Wakati ndivyo ombi lifanywe, wimbo wa taifa na sawa sawa. Na hiyo ndio hiyo nadhani itakuwa is the right interpretation of what happened. But again, it happened. It's coincidence. It's coincidence. Now from the other hand, let's talk about him welcoming him. We've seen the handshake. Yeah. So this handshake is bringing everything now. Okay. So one, naibu rais angemwepa kumsalimia Mheshimiwa Raila Odinga. Kingekuwa kingine hapa. Au ingezungumza lugha nyingine. Kuna tafsiri tungezungumza, si ndio? Kwa hivyo asingemsalimia, ingekuwa ni kitu tofauti. Ndio. Asingemkaribisha tena, amwashirie karibu, ingekuwa ni kitu ingine tena. Ndio. Lakini kule kumkaribisha na sasa hii ndio niseme kwamba ni governance. Ya kwamba adui yako amekuja. Ndio. Amekuja katika environment ya kwamba hapa umemliko na kila kitu. Media imekuangalia, Wakenya wamekuangalia, viongozi wa kimataifa. Hata kama ni adui yako namna gani? Hapo adui naweka kando. Ndio. Salimia rais na upinzani, mwambie ingia karibu. Na alipoingia Mheshimiwa Raila Odinga, DP Gachagua alibaki akimsubiri. Yes, hicho ndo kitu ambacho nilitaka nikiseme. Uwezekano kile ulichokisema mara ya kwanza ndicho ninachokiona, kwa maana alivyomaliza kumpokea Mheshimiwa Raila Odinga, akamwelekeza bwana, ukumbi wetu ni huu, karibu huku. Na pengine tutamuona akimkaribisha rais. Kwa maana tumeona ameendelea kubaki pale. Yeye ameendelea kubaki pale. Iko tafsiri kwamba inawezekana kuna mtu alikuwa anamngoja. Bila shaka ni Mheshimiwa Rais. Ni mwidai. Maana hawezi akaa katika eneo la mapokezi akiwa kama ni Mheshimiwa makamu rais, ndio hiyo ni taarifa ya kwanza kabisa, na tumekujuza video ya kwanza, au tumekujisha video ya kwanza ikimwonyesha Mheshimiwa naibu rais akimpokea Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwa hiyo ni taarifa yetu ya kwanza, lakini taarifa ambazo tulikusomea mtazamaji wa Channel 7 News TV, Mheshimiwa Rais amemuombeleza Muthoni wa Kimani kuwa ni moja kati ya wale mashujaa ambao wa kujitolea au waliotumikia taifa kwa kujitolea. Kwa hiyo Rais William Ruto ameongoza wa Kenya kumuombeleza mshujaa wa vita vya uhuru Field Marshal Muthoni wa Kirima aliyefariki Jumanne akiwa na umri wa miaka 92. Marehemu alikuwa katika mstari wa mbele kwenye vita ya ukombozi miaka 50 kwa maana mwaka 1950 na kuendelea wakati wa uhai wake. Aidha amefariki katika hospitali moja iliyoko katika mtaa wa Pangani, Nairobi. Lakini pia Rais Ruto amemtaja marehemu kama shujaa aliyechangia pakubwa vita vya uhuru wa Kenya kutoka kwa utawala wa ukoloni. Lakini pia alikuwa jasiri, mchapakazi na aliyependa familia yake. Alitumikia jamii yake na kujitolea kwa ajili ya nchi yetu akiwa kwenye mstari wa mbele. Pumzika kwa amani shujaa wetu. Rais Ruto akaandika hivyo kwa mtandao wa Twitter. Lakini pia kadhalika naibu rais Rigathi Gachagua amemuombeleza kwa kusema, naungana na familia yake na vizazi vya vita vya ukombozi vya Mau Mau kuombeleza kifo cha mama yetu shujaa Muthoni wa Kirima aliongoza wapiganaji wa Mau Mau baada ya kutekwa nyara kwa shujaa Dedan Kimathi ambaye alihudumu kama msaidizi wake wa kibinafsi. Baada ya kusalitiwa na wenzake, tunabaki kuwa na deni kwa mashujaa hao waliojitolea kuikomboa nchi yetu. Mheshimiwa Rigathi Gachagua alisema maneno hayo.
Gavana wa Nyeri Bwana Mutahi Kahiga ametangaza jana kwamba serikali ya kitaifa na ile ya kaunti ya Nyeri kwa pamoja zitahakikisha kwamba mwili wa mwenda zake umehifadhiwa kwa hadhi kuu katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Lee Funeral Nairobi. Sawa hii taarifa ni shujaa. Na shujaa siku zote usherekewa. Ndio. Chanda chema uvikwa pete. Ndio. Dedan Kimathi. Ndio. Shujaa wa Maumau. Ndio. Walifanya kazi. Sawa. Walipigania taifa letu. Ndio. Waliofukuza beberu. Waliofukuza beberu kutoka taifa letu la Kenya. Ndio. Walipigania damu ya watu ikamwagika. Hadi kifo cha Dedan. Msaidizi wake, personal assistant wako ni kama wewe. Ndio. Yeye ndiye anakuongoza. Twende hapa. Twende hii. Anakuandikia notes. Kwambia sema hiki. Na pengine shujaa huyu ambaye ameaga, ambaye tunamuomboleza, alikuwa wa maana na manufaa katika taifa letu la Kenya. Ndio. Aswa katika Dedan Kimathi na vita vya Maumau na mkoloni. Walale pahali pema. Ndio. Walifanya kazi nzuri na waliweza kuipigania taifa letu la Kenya. Sawa. Pale naona majina kama Mwangi wa Iria. Ndio. Ngugi wa Thiongo. Ndio. Culture. Ni watu ambao hawakuchukua majina ya kigeni. Sijui kama unapata pale. Na kuelewa vizuri. Walibaki na majina yao asili. Kimani wa Matangi. Sawa. Hadi hivi leo wanachukua majina yao ya Maumau. Majina ya maeneo ya Mlima Kenya. Kuonyesha ni mashujaa. Waliweza kupigania taifa letu la Kenya. Sijui wewe pengine ungekuwa pale wangekuita Muna wa Shwari. Ni vitu Muna wa Shwari. Muna wa Shwari. Bana, nilikuwa naangalia haraka. Nimekuja kuona kwamba Field Marshal, yani ukitwa Field Marshal ni moja kati ya cheo kikubwa cha daraja la juu kabisa katika jeshi. Na wenyewe wanakuambia ingawa Field Marshal hana uwezo wa kisheria wa kutoa amri kwa raia wa imperial kwenye uwanja wa vita, lakini pia wanatarajiwa kutoa maagizo na maelekezo kwa majenerali wa wanajeshi, wale majenerali wa kifalme waliopo na wale wanaohudumu chini yao, kwamba Field Marshal ndio cheo cha juu kabisa. Kwa hiyo hawa wana uwezo wao ni kuamrisha majenerali wa jeshi. Afu majenerali wa jeshi ndio wanatoa taarifa kwa vikosi, kwa kapteni, kwa nani, wanajeshi wadogo. Kwa Field Marshal anakuwa juu pale. Sasa huyu mama alikuwa sio mtu wa kawaida. Si wa kawaida. Sio wa kawaida. Na nimejaribu kuangalia baadhi ya picha zake na naona kuna picha zingine anasalimiana na Mheshimiwa Ruto. Yani sio jambo la kawaida, alikuwa ni mtu mkubwa kweli katika cheo cha jeshi, ndio. Bila shaka hivyo, lakini tunazo taarifa zingine nyingi ambazo zinamhusu mama yetu Muthoni wa Kirima, kama shujaa aliyetumikia taifa kwa kujitolea. Na ukitazama mwanamke ni mwanamke ni wachache sana kwa wanawake ambao wanakumbukwa katika haswa mambo mazito ya taifa. Ndio. Si wengi ambao wanajitokeza. Machache tu. Na wanapojitokeza wanafanya zaidi ya wanaume wengi. Sawa. Yani kwamba wakijitokeza wanawake hawa mashujaa wanafanya zaidi. Wanafanya bora. Wanakuwa na ushawishi mkubwa sana. Katika hata kitengo chochote kile ambacho wanashiriki nacho. Naam. Lakini pia kuna taarifa pia inasema kwa Bikirima aligonga vichwa vya habari vingi sana mwaka 2022 wakati mama mwanzilishi wa taifa Mama Ngina Kenyatta alionekana hadharani akimnyoa nywele zake za rasta. Mama yetu bwana alikuwa ana nywele za rasta na kuna baadhi ya picha zinamuonyesha kwamba ana nywele za rasta, lakini ukimtazama hivi katika sura ya kawaida unaweza ukaona sio mwanamke wa kawaida. Unaweza kuona sio mwanamke wa kawaida. Ni mwanamke lakini sio wa kawaida. Amechukua the masculine power of a man. Unajua amejaribu amefanya zoezi, ameingia mambo ya rasta.
Sasa amejaribu kuchukua ile picha ya mkuu mwanaume lakini ambaye ni mwanamke. Sawa sawa. Na kunyolewa kwake rasta hivi tafsiri yake ni ipi? Kunyolewa? Heshima tu, lakini tazama aliyemnyoa mwenye nani? Mama wa taifa. Mama wa taifa. Ndio unaambiwa hii taarifa kwamba mama wa taifa ndio aliweza kumnyoa hizi nywele, si ndio? Lakini pia ingekuwa bora, nakwambia ingekuwa bora tukiletewa rasta hizo zihifadhiwe katika pahala ambapo vizazi vitakuwa vikiziona. Maneno haya alisema mzee Joseph Waruhiwa mwenye umri wa miaka 91 kutoka kule Nyeri. Lakini mama Ngina pia alimnyoa rasta hizo za urefu wa futi 6 na ambazo alikuwa amezilea kwa miaka 70 na Aprili 2 mwaka 2022 katika kijiji cha Kamakwa katika kaunti ya Nyeri pale, ndio miaka 70 mtu anazitunza tu nywele si mchezo. Ni tukio ambalo lilizua hisia kali miongoni mwa wapenzi wa utamaduni na historia ya ushujaa wa harakati za ukombozi. Na kabla ya kuzinyoa, Bi Kenyatta aliandaa mkutano na watu wa familia katika nyumba ya Bi Kirima, na hatimaye sherehe ya kinyozi ikaandaliwa ikirekodiwa moja kwa moja. Lakini pia Bi Kirima ameaga dunia akifuatana na Bi Mukami Kimathi na John Kiboko ambao wamezikwa hivi majuzi katika kaunti ya Nyandarua. Hao wengine walifariki kabla yake, kwa wamezikwa katika kaunti ya Nyandarua. Kwa hiyo hiyo ni taarifa tu ambayo nakujuza mtazamaji wa Channel 7 News TV kokote uliko, ukiwa ndani ya Kenya na ukiwa nje ya mipaka ya Kenya. Katika taarifa hiyo, ndugu yangu Emmanuel, kuna chochote cha kuongeza au tuhame na taarifa hiyo? Tuende mbele. Ndio. Siku ya jana shughuli zingine ziliendelea pale KISII, ndio na viongozi wengi kutoka katika mataifa tofauti tofauti wakiwa wanatoa hotuba zao, lakini tulipata kumshuhudia UN tunamuita Secretary General Antonio Guterres akitoa maelekezo au maelezo ya kipaji cha juu wakati wa kilele cha tabia ya Afrika, tabia ya nchi kwa maana ya Afrika 2023 kwenye ule mkutano au kongamano linalofanyika kufanyika hapa nchini Kenya katika jiji la Nairobi katika ukumbi la KICC. Tumsikilize Secretary General Antonio Guterres. Ndio. Na pengine watu wengi ndio wanapenda sana kukimbilia vio fulani kama ukatibu kukimbilia chairman. Kwa nini umetumia neno kukimbilia vio? Treasurer. Lakini wanasahau ni gani powerful. Kuwa Secretary General is very powerful in any institution. Sawa sawa. You articulate the things that you need to be done. Ndio. Kwa hivyo in as much kama kukaa chairman ni kuzuri, lakini uweze kufahamika zaidi. Uweze pata some powers, but when you are na Sec General you do well. Na nikumbusha hata hapa katika vyama vya kisiasa vya taifa, mtu anapokuwa either treasurer, treasurer ndio katibu, no, mweka hazina ni mweka hazina ndio treasurer, katibu ndio secretary. Sasa unapata kwamba hawa ambao wanakuwa ni katibu mara mingi wanafanya vyema, na si rahisi uwe katibu kama wewe ni mtu hauna ujasiri, hauna uhodari. Lakini uhodari sasa wa UN unaonyeshwa na Antonio Guterres anapoyatetea mambo ya taifa la Afrika, ndio, na bara la Afrika. Ndio. Sasa tumtazame Secretary General mkuu kabisa huyu Antonio Guterres akitoa maelezo makubwa mazuri katika kilele hiki cha tabia nchi Afrika kwenye kumbi la KICC. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV. Your Excellency, dear President William Ruto,
thank you very much for your initiative, your enthusiasm, and your leadership that brought us together. Asante sana. Excellencies, friends, an injustice burns at the heart of the climate crisis, and its flame is scorching hopes and possibilities here in Africa. This continent accounts for less than 4% of global emissions, yet it suffers some of the worst effects of rising global temperatures. Extreme heat, ferocious floods, and tens of thousands dead from devastating droughts. The blow inflicted on development is all around, with growing hunger and displacement, shattered infrastructure, systems stretched to the limit, all aggravated by climate chaos not of your making. It is still possible to avoid the worst effects of climate change, but only with a quantum leap in climate action. The people of Africa and people everywhere need action to respond to deadly climate extremes. First, we need far greater climate ambition, with countries hitting fast forward and massively accelerating action to limit temperature rises and impacts. And the largest emitters must lead the charge, in line with my Climate Solidarity Pact and acceleration agenda. And here, from a low-emitting continent, Africa, I make a very strong appeal to the large emitters, to the G20 countries responsible for 80% of the emissions that will be meeting this week in Delhi. Assume your responsibilities. Developed countries must commit to reaching net zero emissions as close as possible to 2040, and large emerging economies as close as possible to 2050, with support from developed countries to do so. And it's time to break our addiction to fossil fuels and invest in a just and equitable transition. We need to see credible plans to exit coal by 2030 for OECD countries and by 2040 for the rest of the world. And we need ambitious renewable energy goals in line with 1.5-degree limit. And we must bring affordable electricity to everyone on Earth, and particularly in Africa, while simultaneously reaching net zero electricity by 2035 in developed countries and 2040 elsewhere. Second, reaching these targets requires climate justice. Developed countries must present a clear and credible roadmap to double adaptation finance by 2025 as a first step towards devoting at least half of all climate finance to adaptation. And they must also keep their promise to provide $100 billion a year to developing countries for climate support and fully replenish the Green Climate Fund. And all countries must also operationalize the Loss and Damage Fund proposed at COP28 this year. Every person on Earth must be covered by an early warning system by 2027 by implementing the action plan we launched last year. And 6 out of every 10 Africans currently lack access to these systems. The Early Warning for All Africa Action Plan, launched yesterday under the leadership of the African Union, will be critical to addressing this need. And more broadly, we need a course correction in the global financial system so that it supports accelerated climate action in the context of sustainable development. And we can't achieve one without the other. And this means an international financial system that is able to provide an effective debt relief mechanism that supports payment suspensions, longer lending terms, lower rates. And it means recapitalizing and changing the business model of multilateral development banks so they can massively leverage private finance at affordable rates to help developing countries build truly sustainable economies. The global financial system must be reformed to be an ally of developing countries as they turbocharge the just and equitable green transition that leaves no one behind.
Which brings me to my third point, making Africa a world leader in renewable energy and green growth. This continent is rich in renewable energy potential. Africa is home to 30% of the mineral reserves that are critical to renewable and low-carbon technologies like solar power, electric vehicles, and battery storage. Of course, we must not repeat the mistakes of the past. To truly benefit all Africans, the production and trade of these critical minerals must be sustainable, transparent, and just across every link of the supply chain, with maximum added value produced within African countries. African leadership is also helping to generate innovative green economies anchored in renewable power. From the Greater Horn of Africa, where over 85% of electricity generation comes from renewables, including massive hydropower projects in Ethiopia, Kenya, and Sudan, to wind and solar projects in Egypt, Algeria, Tunisia, and Morocco, to Mozambique, which gets nearly 100% of its energy from green and sustainable sources, to the increased installation of large-scale solar projects, including in South Sudan. At the same time, Africa is home to 60% of the world's best solar resources, but only 2% of global investments in renewable energy over the last 2 decades. Now is the time to bring together African countries with developed countries, financial institutions, and technological companies to create a true African renewable energy alliance. With adequate access to financial resources at reasonable cost and technological support, renewables could dramatically boost economies, grow new industries, create jobs, and drive development, including by reaching the over 600 million Africans living without access to power. Renewable energy could be the African miracle, but we must make it happen. We must all work together for Africa to become a renewable energy superpower. Excellencies, friends, just as the injustice of climate change burns fiercely here in Africa, so do the opportunities. I'm convinced that Africa can be at the heart of a renewable future. The summit and the solutions being discussed here represent a big step forward, but our countries must not be alone in this journey. At the end of this month, I will hold, on the way to COP28, a Climate Ambition Summit to summon the world's attention and committed action to climate change and the need to support developing countries as they transition to a renewable future. Ambition in mitigation must be in parallel with ambition in climate justice. Now is the time for all countries to stand as one in defense of our only home. Let's deliver the climate justice that Africans, the world, and the planet we share demand and deserve. Asante sana. Emmanuel, ndugu yangu, umepata kumsikia vizuri katibu mkuu Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akizungumza kwa muda mrefu kweli na kutiririka namna ambavyo yeye anaiona dunia, anaiona Afrika, anaiona South Africa, anaiona bara la Afrika kwa ujumla, namna ambavyo ametoa ushauri juu ya utunzaji mazingira na vitu kadha wa kadha. Kuna lolote la kuongezea hapo kabla tujaenda kwenye video nyingine? Kwanza amezungumzia funding, kupata pesa. Ndio. Kutoka mashirika ya kitaifa. Ndio. Kuna Benki ya Dunia, kuna International Monetary Fund. Wanapopeana pesa zao kwa mikopo katika mataifa ya bara Afrika, huwa yanapeana pesa na interest ambayo iko juu sana. Na imefanya mataifa yote ama mengi ya Afrika kuwa katika lile shimo la kulipa madeni katika miaka yote. Kwa hivyo taifa linatafuta pesa, badala ya pesa hizi zitumike katika maendeleo, zinarudi katika kulipa madeni katika benki kuu na mashirika ya kitaifa. Kwa hivyo ameweza kuzungumza kwamba mbinu ikaweza kutafutwa ili pesa hizi zinapopeanwa kama loan zinakuwa kama deni, zinarudishwa na kiwango cha chini na kwa muda mrefu. Ndio. Ili kusaidia mataifa yetu ya Afrika kuweza kuendelea.
Amesema kwamba mataifa ya shirika ya kimataifa yakaweze kupeana pesa katika shughuli za miradi ya maendeleo ya climate, kama taifa la USA lilivyofanya kupeana bilioni 100 kwa taifa la Kenya katika upanzi wa miti peke yake, na katika shughuli zima za kuweza kuyatunza mazingira. Ni kweli ya kwamba tunafaa tutunze mazingira, kila mmoja wetu. Tuyafanye mazingira yetu yawe safi zaidi tulivyoyapata. Tufanye dunia iwe bora zaidi tulivyoipata. Na mbinu moja kati ya hizo ni kwamba ni kufacilitate kwanza mafunzo. Ndio Manuel. Mafunzo kwa kila Mkenya. Tukaweze kufahamu ni uzuri upi ambao unakuja kutokana na kuyatunza mazingira. Ni madhara yapi yanakuja ama yatokana na kuyaharibu mazingira. Ndio. Kama haya ambayo yamesababisha kuwe na joto jingi sana kimataifa. Sababu tumeweza kuyatumia vibaya mazingira yetu. Na sasa serikali zote za kimataifa zimeunganika katika kutafuta mbinu ya kuweza kusaidia na kusuluhisha changamoto hii. Moja yao ni wingi wa kupanda miti. Ya pili ni usafi. Ya tatu kutafuta mbinu mbadala, kama tumeona wakitumia gari ambazo zinatumia umeme badala ya mafuta ya kawaida, petroli na diesel. Ndio. Ambayo yako na carbon emission. So when you emit carbon to the environment, it has more dangers. Now what is being done is to be creative. Instead of using this, let's use electricity. Instead of using this which affects the environment, let's use an alternative. Hivyo ni maoni mazuri na ni mambo ambayo yatachangia kwenda mbele kwa taifa. Naam, unaona hii namna ambavyo watu kama NASA wanavyofanya kuendelea kuvumbua na kugundua vitu vingine nje ya ulimwengu wetu, kwa maana katika sayari zingine na mwezini huko na kadhalika, inaweza pia ikachangia uharibifu wa mazingira katika sura hii. Inaweza changia. Kabla tuende sayari zingine. Ndio. Tuko na sayari yetu ya dunia. Kama yetu ya dunia imetushinda kuweza kuimiliki. Ndio. Sasa tuende sayari nyingine kama Mars. Itakuwaje? Na ukitembea sehemu zingine za hapa duniani, sayari yetu, joto ni jingi sana. Ndio. Hadi watu wanasema kwani Mungu amefanya nini? Sasa unapohama sasa dunia sayari, unaenda kuishi sayari ya Mars. Si hapo unajiletea tu matatizo. Inakuwa mtihani kulikuwa. Inaleta changamoto. Ndio. Kwa hivyo kule kuanza kuenda sayari zingine ambazo si vibaya kwenda, ni baadhi ya ufumbuzi. Lakini kwanza tutengeneze dunia basi iwe bora kuwa. Let's make Earth to be the best place ever. Ndio. Let's build infrastructure that will accommodate every aspect of life. We'll have good environment, good dumping system, good generation of water, good clean source of drinking water, good oxygen circulation, good so that we can be happy to live here on Earth. We don't want to regret living on Earth and admire going to another planet. We want to be comfortable here on Earth as we wait the unfolding of the Creator to take us to other places. You know, at times ninashangaa sana. It's very costly to move from a planet A to planet B. It's not 1+1. It needs a lot of technology. Kuhamisha watu kutoka dunia kupeleka another sayari. Kwa hivyo niseme kuwa pia imechangia pakubwa na hata kuleta madhara mengi sana. Lakini pia tuko na taarifa ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliweza pia kuzungumza siku ya jana katika kongamano la mabadiliko ya tabia nchi 2023 ambalo linaendelea kufanyika hapa Afrika, lakini hususan katika hili jiji la Nairobi nchini Kenya. Lakini pia kongamano hilo ambalo ni mabadiliko ya tabia nchi linalofanyika hapa limelenga zaidi uhifadhi wa mazingira, na Mheshimiwa Rais ameonekana, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maana Dr. Samia Suluhu Hassan ameonekana akimpongeza Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Ruto wakati wa kongamano hilo.
Tunayo video yake hii hapa akizungumza, na baadaye tutakuja kudiscuss. Ilisemekana kwamba moja kati ya marais wanaotajwa Afrika wanaweza kutengeneza suluhu ile ya kuwakutanisha Mheshimiwa Rais Ruto na baba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ni Rais Samia Suluhu Hassan. Nimepata kuona jana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga anapeana mkono na Mheshimiwa Gachagua. Je, kuna mchango wote Mheshimiwa Rais Samia ameweka hapo au la? Tutazame kwanza, pengine labda tumtazame. Tumtazame. Pengine nataka kusema kitu ambacho alifanya awali. Ndio. Wakati kukiwa na maandamano katika taifa letu la Kenya. Ndio. Yeye alitumia lugha ya Kiswahili ndio yenye maana fiche, akahutubia na Tanzania akisema jirani nimesikia joto. Watu kelele kwa jirani kuna waka moto. Na wamekimbia. Wametoka pale wamekuja. Na tumepata wawekezaji. Naam. Na hiyo ilileta mambo mengi. Alisema ukiona kwa jirani kumechafuka, kwa jirani kumechafuka vibaya. Ilikuwa ni tafsiri kwa Kenya. Ni tafsiri yetu hapa Kenya kwamba maandamano yalikuwa kubaya. Na waweka hazina na wafanya biashara wengi wakaenda taifa la Tanzania. Kwa hivyo wa Kenya tukaweza kuwapoteza wanabiashara wengi ambao walikimbilia sababu kulikuwa na maandamano. Na wanabiashara unajua wapendi kuliko na maandamano kila wakati. Kwa hivyo watapenda kutoka na kuenda mahali kuliko na amani. Na kule kusema tu kulichangia kutulia. Unajua wewe ukiwa kwako nyumbani uwe kuna vita kwako, jirani usikie jirani amesikia. Kuna vile utajaribu kupunguza. Tumsikie sasa. Tumsikie Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza siku ya jana kwenye hili kongamano la mabadiliko ya tabia nchi 2023 ambao linaendelea hapa jijini Nairobi nchini Kenya. Thank you very much, Mr. President. A round of applause again for President Nana. Let me now take this opportunity to ask my sister, the President of Tanzania, President Suluhu Hassan, to make her statement. Your Excellency, you have the floor. Your Excellency, President William Ruto, President of the Republic of Kenya and Chair of the African Committee of Heads of State and Government on Climate Change, Excellencies, Heads of State and Governments, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Mr. President, thank you very much for being a gracious host of this August Assembly that sets the tone of Africa's growth now and the future. I thank the government and the people of Kenya for the excellent preparation of the summit and the warm reception accorded to me and my delegation. The convening of this important summit is both timely and opportune as the theme driving green growth and climate finance solution for Africa and the world is quite befitting, especially now ahead of COP28, where parties will take stock of our efforts to address the climate crisis and commitment to address both climate crisis in the context of the Paris Agreement and the Climate Convention itself. Excellencies, the stakes are high and actions have to take place not tomorrow, but today and literally now. As Africans, we have no choice but to seize the moment to capitalize on its potential to offer solutions to green growth and decarbonization, and while creating resilience to its our communities and economies. We can no longer afford to address economic development, climate change, and African poverty burden in isolation. The interplay between development and climate change is undeniable
and this interlink demand integrated and coherent solution that will provide opportunity for socio-economic development of Africa. Excellencies, while the continent is highly impacted by the changing climate, it is nevertheless holding the key to solving the climate challenge. The just released Economic Development in Africa Report 2023 shows the potential of Africa to capture technology-intensive global supply chains, and it said it's all about development of Africa with climate change. It provides a unique insight into Africa's centrality to the green transition that will clearly transform our continent economies. It is said that all metals and minerals that are important and strategic for the low carbon transition are abundantly found in Africa. And these are chromium, lithium, natural graphite, nickel, niobium, rare earth metals, silver, and many more. Given the abundance of these minerals, the continent needs to reposition itself not only as a supplier of raw materials globally, but strengthen the value chains by ensuring their conversion into intermediate and final products is done within the continent. As critical minerals, as they were called critical minerals, they have to make critical contributions to our internal revenue collection and employment creation. They also have to contribute critically in the environmental protection in our countries. So having all these, Africa has to stand firm to use the materials for our own development. Excellencies, human capital dividend in Africa is another force to reckon. To avoid the past mistakes in the history of our continent, we need to focus on human capital advancement by training our own people, especially youth, so as to be able to reap from these vast opportunities. We need to consider the climate crisis as an opportunity to address the youth unemployment challenges. Excellencies, beyond the African potentials, we have potentials in our individual countries. My country, Tanzania, is leading the way by demonstrating strong momentum in driving the green growth. Almost 95% of our energy is from hydro and natural gas. We are also leading in nature conservation with almost 38% of our land mass under conservation in various regimes. We are also committed in nurturing the ecosystems that hold the promise of creating thousands of new jobs and unlimited national economic and global benefits. Talking on the offering of critical mineral to the world, Tanzania has huge deposits of some of these critical minerals needed today. Helium is present around Lake Rukwa Basin, nickel deposits around Lake Victoria, graphite reserves at the southern eastern part of the country, and we also accommodate other deposits, critical minerals, including copper and lithium, as well as rare elements. Despite of the above scenario, we, however, need to face the fact that Tanzania, and indeed the whole of the African continent, still faces unprecedented impacts of climate change, with limited capacity to finance the mitigation and adaptation needs. And thus, as we head towards COP28, we have to raise an African voice on the establishment of a spatial establishment and capitalization
of a special fund for Africa. The contribution and the pledges which are given by the advanced countries have to say what percentage of those pledges goes to Africa and not just a blanket pledges. As I conclude, and as you are all aware, Tanzania is hosting the AJAABU Food and Agriculture Summit this same week. The presidential summit is on 7th of September, a day after tomorrow. I therefore wish to use this opportunity to once again invite you to Tanzania, and I'll personally be there to welcome you all. Once again, I congratulate you, Mr. President Ruto, for organizing such a successful event, and I look forward to seeing you all in Dar es Salaam. I thank you very much for your attention. Thank you very much, Your Excellency. Another round of applause for President Samia Suluhu Hassan. Now it's my pleasure to request my brother, President Mohamed Yunus Memfi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, hivyo ndivyo ambavyo ameweza kuzungumza siku ya jana akiwa katika kongamano hili la mabadiliko ya tabia nchi 2023 ambao unafanyika hapa nchini Kenya katika jiji la Nairobi. Na baada ya kumpongeza sana Mheshimiwa Ruto, lakini pia kuzungumza mengi ambayo yanahusu Afrika na Tanzania kwa ujumla, Mheshimiwa Ruto pia alitambua uwepo wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kumkaribisha sana na kumpongeza pia, lakini kumshukuru kwa speech yake nzuri ambayo ameweza kuzungumza. Ndugu yangu, mengi ambayo tumeyashuhudia na tunazidi kuyashuhudia hapa, ikiwa ni saa 2. Kuna sijui kama producer, kuna senator wa Narok alisema kwamba ndio kukaa kwingi KISII hakufai. Kukaa kwingi KISII hakufai kamwe. Ndio. Kama kuna kupigania mambo ya mazingira, mkutano huu ufanywe kwenye jangwa. Watu wasikae wiki nzima, siku 3. Mahali kumerembeshwa vizuri, kusema mnapigania mazingira. Enda kwenye kwenye jangwa. Kwenye jangwa ili uonekane uhalisia. Mkae pale mpigwe jua. Ionekane maji. Uonekane uhalisia na watu wapate test ile ya ukame. So that you can get the real test of ni jambo zuri sana. Na hivyo ndivyo ambavyo walikuwa wanafanya mashujaa wetu. Walikuwa wanapigana vita, tunawaita mashujaa. Na pale ni kusifu kwingi. Ni kama unapoenda kwenye matanga. Ndio. Usikae mbele. Usikae kwenye tenti. Kaa pale pembeni. Pale utajua nani alimuua marehemu. Usikae pale kwa tenti. Ukae pembeni pale nje ya tenti. Huko utajua nani aliua marehemu. Maana kuna watu watakuwa wanaleta minong'ono. Pale ndio ukweli. Pale mbele ni sifa tu. Porojo, marehemu alikuwa rafiki yangu, alikuwa nini? Lakini ukikuwa pale pembeni, wale vijana wale wamekaa hapo wanangoja wanasiasa wakuje, aseme fulani hajakuja, wale wako na ukweli. Hii ni tafsiri pia ya kwamba mara mingi watu wanaokaa nyuma popote, hata mkutano, msikitini, pale popote, wale ambao ukaa nyuma huwa wanakaa makini sana. Ndio. Na ni tafsiri ambayo ilileta, alafu jamaa mwingine akasema sasa ukienda kwenye matanga usikae mbele, uwezi jua ni nini iligoa marehemu. Jamani, enda pale nyuma, kana wale vijana, sikiza, nunua ndizi hapo, maji, sweets, utapata habari. Umenikumbusha kisa cha rafiki yangu mmoja. Yeye alienda kwenye msiba mmoja wa mtoto mdogo tu, lakini yeye akachanganya. Kisa aliyekufa ni mtu mzima. Kwa alikuwa analia sana. Walimuuliza vipi tena? Anasema huyu kijana nimesoma naye. Kati aliyekufa ni mtoto mdogo. Umechanganya mambo bwana wewe. Tumefiwa na mtoto mdogo hapa.
aliyekufa ni mtoto mdogo. Wewe unalia unasema umesema na nani? Huyu amekuja kuomboleza. Anasema huyu tulisoma wote. Msoma na elimu. Umesoma naye wapi? Yanataka ujue msiba ndio ulie, sio ulie kabla kujua msiba. Na baada ni vile vile inakumbukwa kwamba katika hafla ya mazishi aliyekufa ni mwanamke. Ni mwanamke. Sasa anayekuja kuomboleza ambaye alikuwa mheshimiwa, sijui waheshimiwa wasomi. Sasa mheshimiwa amesimama, ameanza kusema rafiki yangu marehemu alikuwa rafiki yangu sana. Ndio. Na katika kukua kwetu kuna kule tohara. Unajua ruhusiwa kwa wanawake. Kwa wanawake wakeketu, wanaitwa ukeketaji. Ukeketaji. Itakiwa ndio. Sasa anasema huyu rafiki yangu tukikuwa na yeye hata tulikeketwa na Yesu moja. Sasa yule bwana alikosea kabisa. Kosea kabisa. Na watu wanafaa wa makini. Ndio. Ni vyema kabisa kuwa makini ili unajua cha kusema. Sasa mheshimiwa Ledama Olekina alisema kwamba ni vyema tunapigania mazingira na mambo ya tabia yetu ya taifa. Lakini ni vyema mkutano kama hii inavyofanyika isifanyike katika ukumbi tu uliorembezwa vizuri, viongozi wa tajriba. Tupate muda wa kwenda pale kwenye changamoto halisi ni wapi. Watu wa maeneo fulani wa ukame hawajiona maji. Tukae pale tuwe katika viatu vyao. Tuone wanaishi vipi. Tusije hapa kuleta historia. Umeandikiwa jikaratasi. Kenyans are suffering. No, you don't really feel that suffering. Go first there, be there 2-3 days, experience that life. Kuja sasa, utajua na kuwapigania. Sawa. Wakati hayo yote akiwa anaendelea, ndugu yangu Emmanuel, Waziri Mudavadi na viongozi wengine wameanza kutembelea mradi wa jiji la reli pale jijini Nairobi. Bado wakiwa wanaendeleza zile harakati za taifa na kuendeleza yale ya maendeleo kuhusiana na taifa letu. Kwa hiyo kiongozi Waziri Mudavadi na baadhi ya viongozi wengine wametembelea ule mradi wa jiji la reli. Kwa hiyo tutazame hii video huku tukiwa tunaendelea kuzungumza kwa sababu haina sauti ila tu inaonyesha zile namna ambavyo wanazunguka na wanaenda huku wanaenda kule na vitu kama video hii hapa, na tukiwa live kabisa kwa channel 7 News TV East Africa, kwa maana tuko live Facebook pamoja na YouTube. Kuendelea kwa taifa watu wanatembea magari ndugu yangu, mimi nakuombea sana uendelee kupigana wewe kiongozi wewe. So mheshimiwa hivi piga suti nzuri kabisa, suti nzuri, magari makubwa, amefurahia. Wazungu wakimwona waziri wanachanganyikiwa. Waziri chochote kinaweza kajiri hapa. Ni mkubwa amevalishwa inaitwa helmet. Helmet ulinzi ni mkali hapo. Anaonyeshwa railway, anaonyeshwa hapo inapanda hivi, reli inapita hivi. Tumeunda kilometers hizi. Zilizosalia ni hizi. Sawa. Hela zimepungua mkubwa. Lakini vifaa ambavyo tumeagiza tutaambiwa lini vifike. Teknolojia hii ni ya kisasa. Chini kwa miezi 3 imesalia, itakuwa imeisha. Ndio. Anaambiwa halafu mkubwa kitu kidogo usiache, acha kitu kikubwa. Nairobi Central Railway Station hapo. Kwa hiyo kile ambacho kinafanyika ni hivi, if you want hapo kuna carpet lazima ingekuwa ningechanga na hivi inakuwa na vichwa vipya hivi, vitakuwa vichwa vipya vya train hivi bila shaka. Na kile ambacho kinaendelea kwamba ina development of the railway SGR bado inaendelea kukaa connected to different parts of the country. First ilipoanza sivyo itakavyoisha. They're bringing in new technologies. You know, technologies keeps on evolving. Preferences keep on evolving. Now, what we want is speed at the end of the day. Kwa hivyo hizi zinapoekwa na kwa mradi ni kwamba uendeza biashara zina increase the speed of transportation, aswa mizigo na watu kufika katika maeneo ya biashara kwa muda mfupi zaidi, ndio huu unaendelezwa. Kwa hivyo nisifie serikali inapoendelea na miradi hii ya infrastructure. You know, as government, one of the ways to support your people as a country is to increase
road transport is the main transport network. So here you diversify it from road to rail. From road to rail. Sasa hapa kwa barabara tumeona zikifunguliwa highways all over. Ndio. We have highways, one way highways zinaendelea kupanuliwa katika maeneo yote ya taifa. When we come to infrastructure of railway transport, we also want to see it extend. We're coming from the original railways, we're coming to modern SGR using electricity. And now we want to move more and more and more, even to advance. You know, we want to see even underground trains. So. We want to have underground tunnels whereby the trains can be able to transport people and commodities so that our business can improve as a country and increase the revenue for our country. Sasa baada ya kutembelea katika mradi huo, lakini tumepata pia kumwona Mheshimiwa Waziri akiwaongelesha waandishi wa habari, si ndio akizungumza na waandishi wa habari. Bado tunaona Mheshimiwa Waziri yuko katika maeneo haya, wanaagaga, si ndio? Wanakuwa ondoka, lakini namna ambavyo wamevalia ni kweli kazi hapa, kazi. Sasa kikubwa ambacho tunazungumza naye mtazamaji wa Channel 7 News TV ni kukujuza pia wanahabari walipata kuzungumza na Mheshimiwa Waziri pamoja na viongozi kadhaa, lakini hii hapa video tunayo hapa, tumekutayarishia Mheshimiwa Waziri akizungumza, kwa tujue kile ambacho alikisema haswa, na baada ya hapo tutarejea kukujuza yale ambayo tumesalia nayo studio. Niko na Emmanuel Bosire, mtafute hivyo kwenye mitandao yake kijamii, kiongozi wa kesho bwana. Haya, karibu kuzungumza na waandishi wa habari. Mheshimiwa Waziri, karibu. Thank you very much, Mr. President. A round of applause again for President. This is concessionary funding. All right. It is not a program that is on a commercial loan basis. It is concessionary funding. That is absolutely important based on the fact that the President has been talking about the need to look at how African countries can have access to credit at more affordable rates. So this is a package that emboldens all this. I think it's a win-win for all of us. Yes. 30,000 people on a daily basis, moving in and out. Try and picture that. 30,000 human beings at any one day. You can imagine the traffic, the economy around it. So it is going to really be something. The second point that I would like you to try and imagine is that, remember, Kenya grew out of the railway system. That is how the whole economic system was wired, around the railway system. Now, at the culmination of this, there is perhaps some kind of renaissance or a new process of growth for the economy. In the same way that then the great capital for the region that I was born, we believe that at full scale this program will completely transform the economy of the city in the face of Nairobi downtown. So we are very excited as the county government of Nairobi and really grateful to our partners and to different countries, especially Britain, the UK, because they are our oldest bilateral partner. Of course, with our history together, we're now writing a new page. And so even as the project goes along, we'll keep briefing you about the different steps. A lot of public participation is going to take place because there are many people who are going to be affected positively as we move along. But the county government is working hand in hand with the ministry, and the minister is here, as well as our partners. And this is a signature project between Britain and Kenya, and nothing signifies the relationship than the railway itself. And to be regenerating this railway land and the railway projects and modernizing them is also symbolic to our relationship that should continue being regenerated and deepened and widened to make sure that we continue working together for the benefit of the people of Kenya and the people of the UK and the world. This is going to be something magnificent once it's delivered. I have no doubt in my mind that we'll do so. We'll do our part as a ministry and as a country
working together collectively with all the partners, partner ministries, with the coordination of our Prime Cabinet Secretary here, and we have no doubt that we are going to deliver this project. Next April in London, we have the UK-Africa Investment Summit. And our Prime Minister has invited President Ruto and many other, 25 countries in Africa to come to that summit. We hope the summit is going to lead to billions of pounds of investment, trade, business being conducted. And I have no doubt at all that this project here and how it's going will be a really important issue at that conference, at that time. Thank you. Thank you very much. Nimefresha na kizungu cha contactors. Mwisho kazungumza kizungu kizuri. Sijui kama wanaelewa chetu kiupesi upesi. You know, to them English is their native language. Unajua kwa nini nimefurahi? Nimefurahi kwa sababu tuko na tofauti sana ya lugha ya Kiingereza. Unajua kuna baadhi ya watu wako na ufahari kuona lugha ya Kiingereza kizungumzwa kwenye mataifa ya Afrika. Wakati huo kuna baadhi ya viongozi wa Afrika wanaona ufahari lugha ya Kiswahili tuendelee kuitilia mkazo. Juzi kulikuwa na Mtanzania mmoja, Mkenya mmoja na Mganda mmoja. Kuna neno linaitwa, kuna neno disturbance. Mimi nalitamka for disturbance. Kuna Mkenya mmoja akasema hili neno linatamkwa disturbance. Hivyo Mganda mmoja akasema hapana, hili neno linatamkwa disturbance. Disturbance. Yes, disturbance. Wewe unatamkaje? Disturbance. Huyu analitamka disturbance. Mimi niko disturbance. Kuna Mkenya mmoja anasema disturbance. Kuna Mganda mmoja anasema disturbance. Sasa utakutana na Tanzania fulani hajui kulitamka. Unaona vitu hivyo? Unaona hivyo vitu? Hajui kabisa kulitamka. Lakini huyu Mtanzania akizungumza Kiswahili fasaha sasa akisema unanisumbua au acha usumbufu. Mkenya anaweza kawa so proud na hilo neno. Kuna Mkenya anasema umeshindaje asubuhi? Mkenya kwenye acha usumbufu anaweza kaona wewe una Kiswahili kigumu, una Kiswahili akawa free kulizungumza na kutafasiri neno disturbance akafurahia. Na pengine Kiswahili cha Watanzania. Unajua hapo ndio origin. Hapo ndipo kimechipuka. Chimbuko la Kiswahili. Kwenye visiwa vya Zanzibari. Visiwa. Unaona sasa? Umesema visiwa. Ni kiziwa. Wewe. Ni visiwa. Visiwa vya Zanzibar. Visiwa vya Zanzibar. Ukisema visiwa unaongelea vile lakes au visiwa sasa vinyonyo. Sasa Emmanuel Busire, sasa tunaporudi kusema the origin of Swahili language from the sasa inakuwa hivi. Ndio Emmanuel. Communication is very important. At the end of the day, uelewe ninachokimaanisha nami nisikie unachokimaanisha. Sasa Mheshimiwa Musalia Mudavadi pamoja na Mheshimiwa Kipchumba Murkomen pamoja na gavana wa Nairobi Bwana Johnson Sakaja wamekuja kuona mradi wa safirisha watu takriban 30,000 ndio kwa siku kupitia reli ya kisasa. Ndio. Hiyo ni manufaa mengi kwa mfanyabiashara. Sawa. Hivi unapokuwa katika mji wa Nairobi, watu ambao wanatumia gari za umma wanapitia mengi sana. Ndio. Unasubiri kwenye foleni. Unajua hadi siku hizo unapanga foleni kusubiria magari. Sababu kuna wingi wa watu. Gari ya umma ni machache. Na yanapokuwa kuna msongamano pale, kwa hivyo unachukua muda mrefu kusafiri kutoka maeneo moja hadi mengine. Ndio. Kwa sababu yanakupeleka muda mwingi sana. Kwa hivyo huku kupeleka muda mwingi ndiko kunafanya serikali itafute njia mbadala. Ndio. Hapa sasa imepata ile SGR ambayo itasaidia pakubwa kuwasafirisha watu pamoja na mizigo yao kwa urahisi kwa muda mfupi. Sawa. Emmanuel anazungumza nawe mtazamaji wa Channel 7 News TV East Africa. Tuko bado live kabisa na tunaendelea kuzungumza live kabisa nawe mtazamaji wa Channel 7 News TV East Africa. Baada ya kutazama na kuona nini kinajiri kule,
Kuna mbunge Kagombe huyu amevamia lenzi na kumsomesha au kusema kwamba utaenda mbinguni wewe. Unajua mambo ni matatu tu Mambo ni matatu. Mambo ni matatu. Ni kwamba uende kwa jela. Ndio. Uhame Kenya. Uende mbinguni. Mbunge Kagombe amezungumza jana. Hebu tumsikilize afu tutarejea na ndugu yangu Emmanuel hapa kudiscuss mawili matatu ambayo yanaendelea au ambayo yanazungumzwa na viongozi, na mwisho siku tuweze kufunga mjadala wetu leo. Kidogo Emmanuel kama tagusa kidogo kimataifa na burudani kidogo, lakini muda umetutupa mkono kweli kweli. Kwa hiyo tumsikilize mbunge Kagombe akizungumza live kabisa Channel 7 News TV. Karibu. Kuna mtu hapa naambiwa anaitwa Beth hapa kwa social protection. Apparently kila mtu akimwona anaanza kutetemeka. Anakuja hapa kusumbua watu na kuwatusi na maneno kama hiyo. Mambo ni matatu. Abadilike, ahame ama aende mbinguni. Sawa. Hiyo. Anaitwa Beth hapa kwa social protection. Na nikikuja hapa tukianza hiyo hafla kesho, na nimekuja hapa amepotea. Nikikuja hapa kesho tukienda Rwafura, sitaki kumpata hapa kwa hiyo ofisi. Find out who it is. I don't want to find out here. Promote this waza here. Hapa. Mwenene wako. Kwa ndio mdogo wako. Hapana, ofisi yake. Mbona munini wake secretary wako. Ni nani mdogo? Ni huyu ndio mdogo. Yes. Unaika mtu hapa ya Bruce wapi? Mr. Sio complain mheshimiwa. Ningekuwa nimemtoa. Ningekuwa nimemtoa. Ile Mungu hapa kwanza na huyu. Yes. You have heard what they have said. Kwani hapa iko mtu mwenye mkubwa kushinda hapa? Iko mtu mdogo kushinda hapa? Hapana mheshimiwa. Na nimesema hivi tu. Kesho mimi nakuja hapa. Tunaanza Rwafura, si ndio? Wacha nisikie maneno tena. Utaniambia huyo ni mtu gani? Anakuja hapa anakuwa mkubwa kushinda wananchi. Hata atatoka tu leo. Saa. Sitaki kumuona hapa nikuja kesho. Umesikizana? I don't want to find her here. Atoke. Sasa kwenda kabisa. Tuje. Mtazamaji wa Channel 7 News TV, tukiwa tunaendea mwishoni na kufunga kwetu kwa breakfast show, niko na Emmanuel Bosire. Kuna mengi ambayo tunaweza tukayazungumza, lakini kuhusiana na haya mambo matatu ndio mambo ambayo yamewekwa mkazo saizi katika taifa letu. Sio kwa ubaya. Ukikosea ukiwa kama fisadi, ukikosea ukiwa kama ni adui wa taifa, ukikosea ukiwa kama ni adui wa mwananchi, Kenya mambo haya matatu lazima yakuhusu. Lazima ukiwa fisadi hayo ni kinyume na sheria. Kinyume na katiba ya Kenya mwaka 2010. Ukiwa fisadi usiende mbinguni. Kinyume na katiba ya Kenya mwaka 2010. Emmanuel. Kinyume na katiba ya Kenya mwaka 2010. Sawa. Emmanuel, tunaye kiongozi mmoja ambaye ni fisadi, mla rushwa, mla mali ya umma. Kiongozi huyu hastahili kuondoka Kenya. Kinyume na katiba ya Kenya. Umempeleka kotini. Nijibu kinyume mimi nakuuliza. Naam. Kiongozi ambaye Emmanuel, kiongozi ambaye producer, namuuliza Emmanuel, kiongozi ambaye ni fisadi, mla rushwa, mla mali ya umma hastahili kuhama Kenya. Kinyume na katiba ya Kenya mwaka 2010. Kiongozi ambaye ni fisadi, mla mali ya umma hastahili kwenda jela. Kinyume na katiba ya Kenya mwaka 2010. Kiongozi ambaye ni fisadi, mla mali ya umma hastahili kuombewa maombi akaenda mbinguni. Kinyume na katiba ya taifa la Kenya mwaka 2010. Mambo matatu yote Emmanuel amekataa. Tupe hiyo katiba inasema. Katiba inasema hivi. Mtu yoyote ndio awe na makosa yoyote ndio afikishwe katika mahakama. Ndio. Ako na right yake ndio ya kuweza kujitetea na hadi pale atakapopatikana na makosa yachukuliwe hatua. Unafahamu kwamba hii kauli imetoka mdomoni kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais ana mamlaka.
nisikilize, ana mamlaka ndio, ana mamlaka ya kumwamrisha mtu yoyote yoyote. Mheshimiwa Rais anayo hayo mamlaka ya kumwamrisha mtu atoke. Katiba haijampa rais nguvu hizo. Tafadhali. Unajua katika taifa letu la Kenya kuna extra presidential orders ambazo rais yeyote duniani kote anapozifanya anachukuliwa hatua. Tafadhali. Ukweli. Nipe moja ambaye inaweza akachukuliwa hatua Mheshimiwa Rais. Unajua nini kinaendelea Marekani? Nini kinaendelea Marekani? Donald Trump nini imemletea? Baada ya kutoka, nisikilize vizuri. Hata unapokuwa rais. Emmanuel, hili mimi swala wewe unafahamu unajua sheria. Kuna vile unajua katiba. Unapokuwa rais anao uwezo. Unaheshimu katiba. Sawa. Unapeana amri. Sawa. Kulingana na mwongozo wa katiba. Sawa. Uamke na kupeana katiba na mamlaka yote. Sawa. Unajikita ndani ya sheria. Mpigie tayarisha simu kwa Mr. Charles. Tulizungumza naye jana. Muombe hapo saizi, tayarisha simu tuongee naye. Tayarisha kwanza, ongea naye kwanza. Tunataka tumpigie confirm hili jambo. Ni rais hana nguvu yote. Tunaendelea na Emmanuel. Hana nguvu yote. Atupe hii sheria Mheshimiwa Rais yote. Kwa sababu ndio sheria za rais ziko. Lakini hauendi kinyume na katiba ya Kenya. Sawa. Mwaka 2010. Sawa. Imempa kila Mkenya haki yake ya kufanya kila ambacho kinakifanya. Muombe nafasi Mheshimiwa Charles, tutaendelea live hapa azungumza na yeye. Ndio. You are guilty. Ndio. You are innocent until proven guilty. Ndio. Sasa uwezi kuamka ukasema fulani ni fisadi. Ndio. Na hauna evidence. Hauna uhakika yote ya kusema kwamba fulani na fulani yeye ni fisadi. Ndio. Kwa hivyo si jambo zuri kuamka kila asubuhi na kuenda na kusema fulani fisadi. Umepeleka wapi kotini? Ndio. Kesi yake ilisomwa lini? Sawa. Nani alipeleka kesi kotini? Washahidi ni kina nani? Alihukumiwa na nani? Na kifungo chake kwa muda mfupi. Ndio. Kwa hivyo ndio ninasema. Sawa. Kile ninasema ni kwamba uko na uhuru kama rais. Lakini yale matamshi ya rais hayajakubaliwa na chama cha Law Society of Kenya. Hajakubalika. Sawa. Na haikubaliki. Ndio maana hata yameleta joto katika taifa letu. Yameleta joto katika taifa, by the way. Yameleta joto. Na sababu imeleta joto ni kwamba the Society of Lawyers, mawakili, wale ambao wamesomea katiba, wale ambao wanaelewa katiba vizuri, wamesema kwamba matamshi haya si ya haki kulingana na katiba. Unaposema mtu aende mbinguni, kumaanisha unamnyima haki yake ya kuishi, auliwe. Unaposema mtu aende kwa jela, si vibaya mtu kwenda kwa jela. Tumeona watu wakienda kwa jela. Lakini kupitia mfumo wa kotini, sheria ambayo imeruhusu kwamba ni koti peke yake ambao inaamrisha mtu kwenda kotini. Kuhama Kenya ni the same kupitia kotini. Koti inaweza sema kwamba mtu huyu si raia wa Kenya. Kile ambacho alifanyiwa Miguna alisafirishwa kutoka taifa letu la Kenya kapelekwa Canada. Alipokaa pale amerudishwa tena. Na kesi yake ilisema kwamba alihamishwa kinyume na sheria. Kwa hivyo kuna kuhamishwa kulingana na sheria. Lakini kuna kule kuhamishwa kwa mtu kutoka taifa lake kwenda taifa lingine kinyume na sheria. Kwa hivyo kila kitu ambacho Mheshimiwa Rais alisema kwa upande wake lazima kitapitia mfumo wa sheria. Kwa hivyo tunasema kwamba in as much you are a president, you are able to do everything but within the constitution. Sawa. Hivyo ndivyo ambavyo Emmanuel anazungumza, lakini tutakuwa naye Charles kwenye ni mwanasheria huyu, si ndio Lakini pia ni mshauri wa magavana, si ndio? Ni wakili wa magavana, si ndio? Kwa hivyo hatulihitaji, tutajaribu kuzungumza naye, atatupa udadavuaji kidogo. Na kila atasema, unajua pia mimi ni msomi wa masuala ya katiba. Nakuelewa vizuri sana. Kwa hivyo anaposema article fulani, na mimi namwambia article fulani. Pale tunaelewana. Lazima kuwe na dialogue. Lazima tuwe na dialogue. Article fulani inasema hivi. Na hiyo ndio itatusaidia kama taifa letu la Kenya. Kujikita katika sheria. Unajua unaposema kwamba rais
ana uwezo wa kuamuru kila kitu. Basi hiyo si ni kuturudisha dictatorship. Na mfumo wetu wa uongozi sasa hivi ni democratic leadership position. Ndio. And in democracy we believe in the rule of the people, by the people and for the people. Sawa. Kutumia constitution. Ndio. Kama katiba yetu ingekuwa inaamrisha kwamba uongozi wetu ni wa dictator, basi rais anaweza amka kila asubuhi akasema chochote. Na pengine ni katika uongozi wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ndio, ambao ulipita. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alifanya makosa mengi sana ya kikatiba. Ndio. Na yaliweza kutajwa katika vyombo kila mahali. Baadhi ya makosa ya kikatiba aliyofanya ni yale ya kumuamrisha na kumutoa kinyume na sheria wakili Miguna. Ndio. Kinyume na sheria. Ndio. Akaweza kutolewa katika taifa letu la Kenya. Ndio. Na pili, alitumia nguvu zaidi na EACC kuangaisha baadhi ya viongozi ambao walishukiwa kuwa wafisadi. Ndio. Bila kuwa na ushahidi wa kutosha. Hata bila kuwa na kesi yote mahakamani. Unajua usije ukasema fulani ni mwizi. Ndio. Umempata wapi ni mwizi? Evidence yake ni wapi? Umempeleka wapi kotini akahukumiwa? Sasa kuna we have humanitarian groups. In as much kuna constitution, again we have humanitarian groups. Huyu ambaye mnamfanyia hivi in as much ni mbaya katika taifa, ni mfisadi, lakini ufai kumfanyia kulingana na haki. Sijui kama wakili yuko tayari. Kama atakuwa hayuko tayari basi tutajua utaratibu wa kufanya, lakini kama atakuwa yuko tayari tunavyo vitu vichache tu vya kumuuliza akiwa tu live hapa, sio vitu vingi sana vya kumuuliza wakili, na hivyo ndivyo ambavyo tunazungumza, na kikubwa ni kuweka wazi hili. Siku ya jana nilikuwa nazungumza na mtu mmoja, ndugu yangu Manuel. Naam. Akaniambia hili jambo watu wamelitafsiri kwa kupanic. Sawa Mashehe wangapi na mapasta wangapi wana kazi ya kufanya maombi ili watu waende mbinguni? Mheshimiwa Rais, wengi sana. Mheshimiwa Rais hajasema kwa ubaya watu waende mbinguni. Anawatakia kheri. Mbona sheria inamkamata? Alisema neno jehanamu? Alisema neno motoni? Hakusema. Amesema kwa kheri watu waelekee mbinguni, watubu. Waende watubu, wabadilike mienendo. Tabia watu inavyobadilika, ufisadi unaisha. Unatoka kabisa taifa lake. Watu kamatwa kuweka ndani kidogo. Wakionja ile ladha ya kuwekwa ndani, watu wanabadilika, wanakuwa wazuri. Watu kihama kwenye ile taifa, ufisadi utafanyika wapi? Watu watakuwa kwa kweli kwenda kwa jela kunabadilisha watu. Watu wanabadilika. Mtu anapoenda kwa jela anabadilika. Emmanuel. Jela ni si sehemu ya kunyanyasa watu. Sio sehemu ya manyanyaso. Ni sehemu ama ni maeneo ya kubadilisha mtu. Ya kujifunza kubadilisha kutoka kuwa mfisadi hadi kuwa na mbinu za kutafuta hela. Ndio. Kubadilisha kutoka kuwa mwizi kuwa mtu wa bidii. Kubadilisha kutoka kuwa muuaji kuwa mchungaji. Unajua wachungaji wengi walitoka wapi? Wametoka gerezani. Ndio. Pale walifunzwa mambo ya theolojia. Ndio. Walifunzwa jinsi kuongea na Mungu. Ndio. Sasa pale ndipo tunasema kwamba vile vile maneno ya Mheshimiwa William Ruto yameweza kutafsiriwa vibaya. Lakini vile vile si ndivyo dunia ilivyo. Ndio. Ukisema tutakusema. Usiposema tutakusema. Ukinyamaza tutakusema. Ukipotea tutakusema. Ukisema tutakusema. Bado sasa nikosema tu. Huyu bwana Nikolai hapa, lakini bwana mimi tumeajiriwa hapa kusema. Lakini kusema mambo ya mafunzo. We are here to educate, entertain, and to make you move a good step forward. Sure. Emmanuel huyo niko naye hapa bwana, na ni ndugu yangu ambaye tunazungumza mara nyingi sana kuhusiana na masuala ya katiba, siasa kwa jumla na kadhalika, pia sheria, na wakati mwingine tunazungumza mambo ya elimu kwa sababu taaluma aliyokuwa nayo Emmanuel inafanania imejikita huko, lakini taaluma zote zinarudi katika taaluma moja. Ndio. Taaluma gani? Taaluma zote zinarudi katika taaluma ya ualimu. Ndio.
ukiwa mzuri katika utangazaji, ndio lazima wewe ni role model kwa wengi. Ndio. Kwa hivyo inasmatch uko taaluma hii, unafunza wengine. Ukiwa taaluma ya engineering, katika kuleta wale watoto internship na kuwaonyesha, bado ni taaluma yako ndio hii, lakini bado unairudisha pale. Kwa hivyo hakuna taaluma nzuri kama hiyo. Kuwa mwalimu, kuelekeza watu kutoka sehemu hii, na mambo yanapoenda njia nyingine nzuri, unarudi kumsifu mwalimu. Hapa ni wapi? Mwalimu wa maths. Hapa ni wapi? Mwalimu wetu. Sawa, tukiwa tunaendelea kutiririka na kukupa hizi mambo ambazo tumekutayarishia mtazamaji. Tukiwa tunaelekea mwishoni. Hapa tu lazima tumwangalie gwiji mwenyewe sasa. Tunamuita gwiji kwa sababu ya yeye ndio mwenye shughuli, si ndio Yeye ndio mwenye shughuli ambaye ametutayarishia sisi watazamaji, lakini pia wana Afrika kwa ujumla. Mheshimiwa Rais Ruto anapozungumza hapa anakuambia sio Mheshimiwa Ruto tena. Basi tumplay kwanza huyu mbunge. Ni mbunge. Mbunge ambaye anamrai Mheshimiwa Rais. Tuanze kwanza kumplay mbunge, lakini mwishoni lazima tumweke Mheshimiwa Ruto mwenyewe akizungumza mwishoni kabisa, kwa sababu yeye ndio mwenye shughuli. Kwa hiyo hebu tuanze na mbunge huyu Mulinji akifichua au akiwafichua mafisadi katika kaunti ya Kitui. Na mambo ni matatu tu, lazima ukubaliane. Na mbinguni sio kubaya, mbinguni tunakuombea uende mbinguni usiende motoni. Karibu kumtazama mbunge Mulunji akifichua au akizungumza juu ya mafisadi katika kaunti yake ya Kitui. Karibu. Ukora mtupu. Na hiyo hospitali ni ya Gavana Malombe. Unajua ya kwamba Gavana Malombe sio mwizi. Ukora mtupu. Na hiyo hospitali ni ya Gavana Malombe. Unajua ya kwamba Gavana Malombe sio mwizi, lakini watu yake wamekuwa wezi. Unaweza kumbali? Endelea kuiba. Pia ukienda hata utaki picha, lazima uandikiwe ukapigwe picha. Ya nini? Na picha lazima uende ukapigiwe nje. Hata mimi nimesumbuliwa na watu wakiniomba pesa. Imagine. Kwa hivyo peleka hiyo ujumbe. Hata ukimu unapigwa picha. Akianza kupeleka watu mbinguni aanze hapa mwili. Heshimu wale wengine. Wale viongozi wameshambuliwa, waheshimiane. Vipi nikiomba Gavana kitu nataka anisikize na masikio? Yes. Akiniomba kitu nimsikize na masikio. Lakini madharau usiletee mdiungu. Hakuna. Peleka kwa mama yako au kwa bibi yako. Lakini usiletee mdiungu. Mbele kwa mbele. Tuko pamoja? Haya basi. Haya. Mheshimiwa CS Penina, tumefahamiwa na elephants and I've been in touch with you and I thank you even yesterday you called me. Kwa hivyo tia bidii, kwa sababu hiyo nzungu inatuharibia mashamba, inaua watu. Kwa hivyo angalia ndio hiyo maneno umalize. Na pia mambo ya compensation sukuma. Nilikuuliza bunge and you confirmed that you are going to compensate. You are going to compensate. You are going to compensate those who have been affected. Hakuna maji mingi. Hakuna. Maji ni account. Lakini saa hii hakuna maji mwingi. Ati tukiuliza watu ya maji hapa wanasema generator imekatwa, stima imekatwa. Stima mahali kule inapambiwa imekatwa. Hiyo ni wizi na ukora. Hiyo ndio naongea. Kwa hivyo tuangalie hiyo maneno ya maji. Wale wako hapo wa Gavana wamwambie ukweli. Mambo ya kusema ati mdiungi ni mbaya, wachana na hiyo ukora na mashetani. Mwende muambie ukweli, mwingi hakuna maji. Kama ni stima imekatwa, aongee na minister wa stima. Minister wa energy. A connect. Ni kuongea tu na wao. Na mbinu utalipa baadaye. Iko nini? Ndugu yangu Emmanuel. Naam. Mwishoni kabisa huko. Tuna karibia kumaliza. Mimi naona tufunge. Tunafunga. Na
kabla pengine tufunge tuweze kusema hivi. Mheshimiwa ameweza kusema kwamba Mheshimiwa William Ruto utakapoanza kuwapeleka watu mbinguni uanze na hapa Mwingi. Amesema hivi sababu Wakenya wengi mahali pale ambao ufisadi umeweza kuongezeka ni katika sehemu ya ufisadi, ni katika maeneo ya makaunti. Kwa hivyo katika pale makaunti county levels is where there is increased corruption. Naam, sasa nikukatisha kidogo ndugu yangu Naam. Tunaye Mheshimiwa Charles Munyui hapa. Ambaye ni la tatu lile la kutuma mtu sijui mbinguni. Bora aendange mbinguni ndugu yangu. Utapitia wapi kwenda mbinguni kama ni bora? Number 1, rais hana nguvu za kuamua ni nani ataingia mbinguni ama nani ataingia wapi. Hayo mambo ya mbinguni ni afterlife. Ukishaaga dunia, lakini ya rais kama Mkristiano kama mimi ni Mkristo, utaenda lazima utibu ili uende mbinguni ndugu yangu. Hawezi kwenda kama uko na makosa, hata kama kuna Wakristo wengine wanaamini kama mtu ameaga dunia na ana makosa lazima aende mahali apitie mahali fulani aombewe dua sana ili apite kile kiwango aingie mbinguni. Kwa hivyo hakuna mtu atakutakia mazuri kama ni mkora ati anataka uende mbinguni. Angesema nakupeleka ahera kwa sababu yeye ni mkora. Kwa hivyo ile tu ni kusema watu waache ukora, wakuwe watu wazuri, waache kukora mali ya watu. Watu wazuri na maneno ya rais usiangalie kuangalia tu at interpretation direct. Alikuwa anamaanisha hivi. Lakini pia ni right ya LSK kwenda kuangalia hao maneno ili out there images patikana ni kama ni yale mambo ya extrajudicial dealings on matters of crime. LSK iko na watu wa kuangalia mambo ambayo wanaona upande wa governance hayaendi vizuri. Inasaidiana na serikali because hiyo ni function yake moja kama an organization. Kwa hivyo tuache kuangalia sana, tuseme ukweli ni kwamba we are having this discussion. Tunaangazia haya mambo sahihi kwa wakati kwa sababu yametajwa. Kweli ni kwamba Wakenya wanajua stima iko juu. Na mtu anafanya stima ziende juu. Wale wakora ambao wanajipatia zile hela wanajiongezea amount ambao wanastahili kuwa analipwa. Kweli ni kwamba sukari kuna watu wanapewa license ya kusaga miwa kufanya nini kutengeneza sukari, lakini badala kufanya yale wanaacha wanatumia nguvu zao wanaleta sukari kutoka nje, importation, wana rebrand na kampuni zao wanauza hapa. Mkulima anaaga dunia anaisha ndugu yangu, anakufa tu. Na tunamwangalia tunasema mambo yatakuwa mazuri. Na sukari ambayo kampuni haifanyi kazi kwa soko inauzwa, tunanunua sukari huko kwa soko. Kwa hivyo kuna mambo makubwa yamekuwa mkiendelea nchini, mambo ya kahawa, majani chai, maziwa ambayo yanastahili kuangaziwa kwa kina ili tuyasolve. Na haya kuongea mambo haya yanastahili kuwa ile conversation ambayo rais alianzisha, tuiangalie kwa kina. Tuende mpaka judiciary tuulizane, hawa wakora utapata wana control mpaka judiciary kweli usemwe. Utampeleka kotini kufikiria una deal na yeye, kumbe huko ndio nyumbani. Kupata na boma nyingine akona bibi wawili huko judiciary. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanastahili kuangaliwa kwa kina. Usiangalie tu kwamba rais alisema, tuachie hapo tuseme alikuwa anamaanisha hivi, hakuwa anamaanisha hivi. Na wewe Mkenya ambao ukiona mwenzako ameimba unampiga sijui kipigo cha nini, mpaka watu wengi uliwa, ameiba sijui miwa kwa shamba anauliwa, mob justice. Lakini kwa ambao kuna mwizi ambaye anasababisha Wakenya mamia wa Kenya, maelfu ya Wakenya waumie kwa sababu miwa hakuzi, kahawa hakuzi, majani chai hakuzi, unalia tu ukisema tu sijui ona lugha ikatumika ile. Ukweli ni kwamba nobody has powers to do extrajudicial things. Lazima hii ni nchi ambayo tunatumia sheria, itatumika sheria, lakini tuongee kama Wakenya tukiangazia solution ya hizi vitu ambazo zinatuudhi every day. Mkuu Charles, kuna namna ambavyo tunaandaa hapa namna ya kuzungumza nawe vema zaidi baadaye, lakini pia tutakuwa na ndugu yetu Emmanuel, maana ana maswali mawili matatu na kukujuza baadaye. Kwa sasa tunaomba upumzike, tupumzike, ila baadaye tutakutafuta. Tunashukuru sana kwa ushirikiano wako mkuu wetu. Nashukuru ndugu yangu. Asante sana. Hii ni Breakfast Show, bado tunaendelea, lakini mkuu Charles
tulikuwa naye hapa kuzungumza naye mawili matatu. Emmanuel, mimi nimekupata vyema sana. Umenipata vyema sana. Vyema sana. Nilivyokuwa nasema. Very right. Nilikuwa natiririka na mawazo jinsi ilivyo kwenye katiba. Anaitwa Emmanuel Libasire. Ndio. Nimepata kujifunza kutoka kwa mtaalamu wetu Charles. Ndio. Ya kwamba rais hakusema nitakuhamisha Kenya. Hakusema hivyo. Alisema wewe mfisadi utahama Kenya. Na Wakenya wengi hawajatilia maanani rais alisema nini. Ndio. Sasa wao wamesema eti rais alisema atakuhamisha Kenya. Ndio. Ulisikia wapi? Rais alisema kama wewe ni mfisadi, ndio anza kupanga toroka Kenya. Sasa sababu maisha hapa sasa kupitia kwa sheria akasema ya mpili hivi ya kwamba usipojipanga kutoroka utaenda jela. Na kabla uende jela lazima upitie sheria za taifa. Sheria za taifa kupitia kwenye koti zikipata wewe ni mfisadi basi na iamuru uende kwa jela. Wewe una jambo lingine kufanya. Bali utaenda pale kwa jela. Na akasema hivi kama hauwezi enda kwa jela basi utaenda mbinguni. Na ukweli watu ambao wanaenda mbinguni si wakorofi. Wakora hawaoni mbinguni. Milango ya mbinguni hakuna wakora wataona. Ni wale ambao wanafanya mema. Kwa hivyo angesema kwamba jipange kuenda jehanamu ama ahera basi kungekuwa kubaya zaidi. Lakini pengine ni tafsiri na wengine wanafanya tu mzaha kwa yale aliyosema rais. Kikubwa kwamba mtaalamu wetu Charles ameweza kutusaidia kuweza kuelewa kile ambacho alikuwa akimaanisha Mheshimiwa William Ruto kupitia kujikita katika katiba yetu ya mwaka 2010. Naam, tutazungumza baadaye kwenye simu ikiwezekana au tukiwa